Hello friend, welcome to my channel. I am going to teach you about taxonomy. Taxonomy, taxes and name. Taxes means grouping, nomos means naming. Father of taxonomy, Carlos Linnaeus. Type of classification. Artificial system by Aristotle. All are animal divided into two categories according to the RBC present in the blood. So anemia means animal without RBC or hemoglobin. Then anemia, animal with blood, red color blood. Then two kingdom system, also known as natural system by Linnaeus. Living organism divided into two categories, plant kingdom and animal kingdom, and again plant kingdom divided into 10 phyla: Protozoa, Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Lematohelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, and Chordata. Then three kingdom system by Haeckel, Anemia plantae protista. Then four kingdoms by Copeland, Monera protista plantae animalia. Five kingdom by Whitaker, Monera protista fungi plantae animalia. Then three domain system given by Carl Woese. Domain archaea, domain bacteria, then domain eukarya. Domain archaea, all are unicellular bacteria, all bacteria. Then eukarya, Monera protista, fungi plantae and animalium. ज़्यादातर एग्जाम में ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गिर सकता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन ओवरऑल किंगडम, एनिमल किंगडम एनिमलिया. First, protozoa, metazoa. Protozoa, all unicellular. Metazoa, all multicellular. Then again metazoa divided into three categories: mesozoa, parazoa, and enterozoa. Parazoa, worm-like without tissue system. Mesozoa, worm-like without tissue system. Then parazoa, multicellular without tissue system. Then enterozoa. Enterozoa, according to the body structure divided into two categories: radiata and bilateral. Radiata body structure present in Coelenterata and Ctenophora. Coelenterata also known as Cnidaria. Then bilateral. Platyhelminthes to Chordata. Bilateral or Platyhelminthes to Chordata also bilateral. Then again bilateral creature also divided into three categories according to the xylem. So xylem is body cavity. Basically xylem derived from mesodermal. First one, acylomata. Acylomata, no xylem. Example, Platyhelminthes. Then pseudoxylem, false body cavity. Pseudo means false xylem. So basically xylem derived from mesodermal, but here body cavity derived from blastocyst. Example, nematohelminthes. ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Acylomata in Platyhelminthes, Acylomata Platyhelminthes, but pseudoxylomata in nematohelminthes. ठीक है. Then Eucoelomata means true xylem. Annelida to Chordata. Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, and Chordata. All have Eucoelomata means true xylem. So total phyla 12: Protozoa, Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, then Nematohelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, and Chordata.
First phyla, Protozoa. Protozoa, proto means first, zoan means animal, first animal name given by Goldfuss. All the creatures that are present in protozoa are basically unicellular locomotory organ by Pseudopodia, Flagella, Cilia, and Myeloma. Digestion. Digestion is intracellular, taking place in food vacuole, gastric vacuole, which act as a temporary stoma. All these creatures have only one cell, so uh, all the life process carried out in single cell. So temporary stoma present and digestion is intracellular. Digestion may be holozoic, haplophytic, saprozoic, and mixotrophic. Then reproduction sexually by binary fission, multiple fission, asexually by binary fission, multiple fission, and sexually by conjugation, endogamy, and exogamy. Then most important one, when freshwater protozoa ट्रांसफर इनटू सी वाटर, तो फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ को अगर ट्रांसफर करेंगे सी वाटर में तो क्या होगा, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल बिकम नॉन फंक्शनल एंड देन डिसेबल. तो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल both are different. Food vacuole basic function is digestion, but contractile vacuole related to water balance or process that carried out is known as osmoregulation. Then seawater protozoa. Seawater protozoa transport to fresh water. Contractile vacuole appear again become functional, and then marine protozoa keep in fresh water. Protozoa swell up then burst but never develop contractile vacuole. उसके बॉडी में जितने भी मतलब एक्सपांड होगा और डिस्ट्रॉय होगा जो वो कंटिन्यू होगा, पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल डेवलप नहीं करेगा. मेराइन में याद रखना है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल डू नॉट डेवलप, whereas बेसिक ट्रिक है, व्हेन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फंक्शनल कब होगा, व्हेन सराउंडिंग इज फ्रेश वाटर. तो फंक्शनल एफ से फ्रेश वाटर, एफ से फंक्शनल ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. सो फ्रेश वाटर से अगर सी वाटर में जाएगा तो सराउंडिंग क्या हो गया, सी वाटर, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नॉन फंक्शनल. देन सी वाटर से अगर ट्रांसफर होगा इन फ्रेश वाटर, देन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बिकम फंक्शनल. ओके, तो नेक्स्ट, हाँ, ये अमोइबा सूडोपोडिया, ये इसे बोलते हैं सूडोपोडिया. इसके थ्रू वो उसका लोकोमोशन होता है. ठीक है. देन ये एंटाइमोबा पारामेसियम जो पारामेसियम में, और ये क्या है, पारामेसियम में सराउंडिंग में जो ये हेयरलेस स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं सिलिया. हाँ, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ अमीबा, एंटाइमोबा, पारामेसियम, एग्लिना, देन ओपालियाना, ट्रिपनोजोमा. थैंक यू एवरीवन.